just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Pagkabaka ko na lang gini mo. Saba na Yusek ko, dako na ng bilat ni mo na. Pag-ilis tabi, magpatbang tas location. Unsa daw? Unsa ingon? Ingon siya pag pizza G's, so Lunes pizza G's, di ba? Kiba ba mo nga nakita ng patay nga lawas pizza otso sa pagsabado? Ha? So guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubot diha, diri man hitabo, duol man kini sa Moa. Beverly Hilton. Oh. Nagkaguliyang man ang mga tao diha kid na mga fire truck na alas 11 pa lang sa udto, ay alas 11 pa lang sa hapon. Nagkuha na nagkagubot na sila diha kay mo lagi na palga nila nga naipatay nga lawas. So sultian ta mo ha, diri man gud diri sa County of Los Angeles. Lahi kini sa Pilipinas ini mo pwede mabayaran. Ha? Di nyo pwede ma-bribe ang mga authorities dire. So, og kamo part mo sa entourage na namatay sa entourage, sa tanaw ninyo i-let go mo sa syudad without going through an investigation. Pizza Otso na matay, unya gipapauli mo Pizza G's, Sabado og Domingo walay offices, gipapauli mo pag Lunes. Sa tanaw ba ninyo, inana ninyo kabugo ang inyong tanaw sa mga Pinoy? Grabe mo maka-underestimate sa mga Pinoy, oy. Inana ninyo kabugo inyong tanaw na mo? Part sa imong entourage, namatay ang part sa imong entourage. Usa nila. Sabado, Pizza Otso. Sabado, Domingo, wala opisina. Pagka-Lunes, sa tanaw ninyo papaulion mo? Without going through an investigation? Unya pag yun 7 ka oras pag yun later before ninyo gikuan gi-report sa authorities. Inana ninyo kabugo nyo tanaw sa mga Pinoy, no? Nya papuspos pa jud mo karon og kanang kuan kanang nana sa Pilipinas. Unya obvious pag kaayo nagtuog bugo jud inyo tanaw sa Pilipino kay nagtumog di na ma-search yung mga picture ninyong gipang post, puros man ang mga throwback. Puros throwback. Walay recent. Throwback Thursday day? O kasabot. Sa una siguro pwede ninyong mailad ang mga, inyong papa siguro sa una pwede ito mailad ang mga tao kaya wapa man to internet. Karon na alam mo ko internet. You can literally look everything up in the internet. Alkansi, looy kay mga Pinoy doy kay alkansi kayo kay ngano total blackout yun sa kuan media sa news. Na ako'y na-receive nga mga messages nga di daw nila kuno ma-search ang kanang kuan kuno mga news diri sa dili na nako sala ngano dili nyo ma-search kay gi-block man diha tanan sa inyong kuan administrasyon ang mga news. Nasa Hollywood LA gidetalye dito o sa nahitabo ni Paulo na ma-search na ninyo sa kanang kuan sa Los Angeles medical examiner, ma-search din nyo ang panganya dito. Grabe ka bakakon. Nakabantay mo sa mga post ni Lisa, bisa tanawa ang comment section. Daghan gaingon na we're happy you're back, pero tanawa tagsa-tagsaan ninyo ang mga comment section, ang mga tao nga nang comment puros fake account. Wa mo na alarma ana? Puros fake account ang gipang post. Ang mga kang comment puros fake account. Dapat mo maalarma ana inyong kuan gobyerno diha. So it's time kamo ba mga Pinoy ay mo pagbugo-bugo uy. Panahon na. Panahon na, grabe ilang pangilad sa mga Pinoy. Ako usa ko sa mga nailad. Sunan mo sa katong kuan ha, pag daga ni Bongbong Marcos, usa ko sa mga tao nga nagkuan nangaway gid ko. Grabe ako mangaway sa mga tao kay ganahan gid ko makadaog sa Bongbong Marcos. Usasad ko sa mga tao nga nagpakaon po sa mga tao nga mga supporter nga tunga nagrally. Nagpakaon ko oy, nagpa-feeding ko.
Kay ganahan ko makadaog si Bongbong Marcos. Nya karon kuanggol man di ay. Pabatak-batak mga anak man di hiwi-hiwi mga apapangig. Undangin na ninyo ay. Mga Pinoy panahon na nga tangtangon na siya sa opisina, panahon na nga ibalik nato ang atong rights as Pinoy. Ay mong pailad na. Grabe kayong pangilad ninyo. Grabe. And then, naasay mga nag-message na ko, pwede ba daw nila magamit ko ang kanta? Yes, you can use the song in whichever way you want. As long as you credit me, I'm fine. Okay kayo na ako. Humana, undanga na. Guys, kilala niyo ba to? Ito yung isa sa nagsabi na si Madam Lisa Marcos is nasa USA pa din. So, panoorin natin yung bago niyang video. Okay. I am crying because I'm furious. I am crying because I am angry. I am crying because I'm sad for our country. What they've been doing there, the government. I am furious what they did to our president. What they did to our former president, Rodrigo Duterte. Grabe. And Paulo Tantoco. Oh my God. The information I found out. Your government there in the Philippines does not respect the sovereignty of our country. He does not respect the judicial system of our country. He does not respect the Filipino people. He does not respect our country. That family right there, the Marcoses, they do not respect our nation and they do not respect our rights as Filipino people. I am furious, I am crying because I'm angry. Grabe. Kano sa amata mamatatang tanan? Kano sa tamamatang tanan? I need everyone to know. I want everyone to know. The Marcoses, they are destroying our nation. Paulo Tantoco, grabe ang hilak. Oh my God. The document, I could not comprehend what I was reading. There were so many names there involved and a lot of them were innocent. I know because they spoke up. It's in the report. Fucking mad. I am so angry. Oh my God, I can't do it. I can't deal with this shit. Wag ko expect na mag-viral ko. I did not ask for this. Okay. Okay. I am so sorry. I had to cut that off. I was starting to lose my shit and I want to be as calm as possible even though labag kay ang ulo. Let me recall what I read the best possible way I can. So morning nahitabo. As you know, I have received a lot of threats, messages, malicious messages from faceless profiles, from accounts that don't even have pictures, don't even have posts or whatever.
So I was like, I'm not scared at all. Why would I be scared of faceless profiles, right? However, akong family, yun sila nga, I have to be very careful, nonetheless, because we don't know what might happen. So I've been very careful this past few days. Thank you so much for those people who said that they're going to include me in their prayers. Thank you so much. It actually helped a lot. And hindi na ako magpataka, nag-connect sa public Wi-Fi's. I've been going out less this past few days. I only go out whenever I really need to go out. So the reason being is that I have acquired an information that is so big I don't even know what to do with it. There were names, a lot of names in the document. However, I truly believe that these people in the document are actually innocent because they actually narrated what had happened that day. They're innocent. I'm 100% sure, but I can guarantee you one thing though. The last person seen, I'm trying to recall it, the last person seen with Paulo is your First Lady Lisa Marcos that night. She was the last person seen with him that night. So according to this person who recounted what happened, right? So the night prior, on a Friday evening, they already noticed that there was something wrong. This was after dinner, right? So according to them, they had this gathering and then they had this dinner. And then after that, they noticed that there was terribly wrong with Paulo. He was very shifty, di ko na may mutang ko, no? And then, murag gibaliwala nila. Pero nagtaka yun siya, kining nasa dokumento nga gi-recount niyang nahitabo atong gabi una, na nagtaka yun siya nga nakuloy something yun. So mao to, nagka-commotion, nagsugod ang commotion around 4:45 to 5:15. Very exact, no? 4:45 to 5:15. Nagsugod ko ng commotion dito kay dito na nagkurog-kurog. Nagkurog-kurog ko, no? Kanang dili na nila makontrol. So they tried to contain the situation according to the document, according to what was recounted in the document. They tried to contain the situation. However, they really wanted to report that, what was happening there. Ginahanggit ko nung kayo sila i-report. Pero gipugnan sila. Because they know what was going on. They know the reason behind ano naging ato siya. According to the document, allegedly, it was drugs. It's so hard to say that word. It's so hard. Because they had time to save Paulo. They had more than 7 hours to save Paulo. Maharlika, I love you so much. I recounted everything. My first post, I recounted everything on what you said. But this is what truly happened according to what the information that I have gathered. So they literally had almost 7 hours to save the poor guy from ODing. Can you imagine that? They had 7 hours, almost 7 hours to save the guy, but they didn't report it. So that's why I'm mad. And then they told you diha sa Pilipinas nga naulit ako siya Lunes, nga mauli mo siya Lunes nga Domingo man diri sa Amerika. Tell me, make it make sense. Giunsa niya pag Lunes diha Domingo diri nga namatay at the day prior. So tingin daw ko, make it make sense to me. There's a lot of information in there that is too heavy to unload. I don't know what to do. I really don't know what to do.
Nagkurong ko kasi it's too much. It's too much. So muna na di ba ni promise ko ninyo guys nga nakoy pasabog karong adlaw? Yes. As promised, ako i-deliver akong pasabog karon. As you guys know, nakadawat ko ka ng dokumento or information with the accounts of what had happened on March 8th on a Saturday katong nakita ng patay nga lawas si Paulo. And on that document, it includes names and complete accounts of what had happened that day. So I had decided, and my family, and we had actually talked to a couple of counselors. Now, just to keep it for the time being, to protect me and my family. So, mo na akong buhaton. However, that does not mean na ako nang itago niyong tanan. So, akong hinahinayon og yabo on what I know. Okay? So, before na ako nibuhato, nasa ko ipakita ninyo nga video. And tell me what you think about it. Alright. May BS din dumating. Bilisan niyo lang mata niyo, ha? BS din dumating. So, as you saw sa video, na yung mga personalidad dito nga taga Cebu. So, kini video actually para ni sa mga Cebuano or pwede rasan sa mga dili rasan taga Cebu o kanang interesado mo. But as you saw sa video, na yung mga personalidad dito nga taga Cebu, no? Kaila kayo tani nila. And usaan nila nga mga tawhana kay mao ang nipirma sa impeachment case ni Sara Duterte. And wala mo ni hibong kani siya umagad magano siya no sa atong gobernadora diha karon sa Cebu. Wa mo ni hibong ngano ni pirma sila nga maka Duterte makina sila sa una. Di ba? Kusgan makito lang support ni Duterte sa una karon for some reason nawala. Vocal na kayo nga atong kanang gobernadora diha sa Cebu nga musuporta gid kuno sila ni ni BBM, and you wonder why. Now karon, going back to the video, kana sila mga tawhana nga nakita niyo karon kay part na sila sa entourage. O mga bright mo, please catch up. Kana sila wa mo nahibong na nagsugod naman untaw pangumpanya pero wala man ang mga tawhana ron sa pangumpanya. O mo kabantay, missing in action sila. That makes you think. Karon, kinis lang mga tawhana nag-family reunion, wala nang apil, watakibaw. I really don't know sad o kanang nauli. Honestly I really don't know nauli na ba sila. Kasi ang ilong gingon mo ni Castro kay nauli na ko natong pagpisa Jace. One thing I can guarantee you, wala ni sila gipapauli atong pisa Jace. Kay again, Lunes na diha and then Domingo diri sa mga. So imposible kayo nga papulion sila ana kay the day after or the day prior na namatay niya, the day after papulion sila, imposible na mahitabo. So karon, di ba nangutana mo kay sa pay parts entourage? Og bright mo, dali ra mo makaka-catch up. Wa mo hibong ano sila nagapil-apil sa kanang mga pangumpanya karon. Nag-family reunion, wala sila. They're missing in action. Why? Diba? Wa mo hibong? So, that's one pasabog na ko for today. Okay? And do your own investigation, mga Bisaya, mga Bisdak, mga Brighta, diba? Do your own investigation and see what's going on.